Comenzo con nada. Un sentimiento simple, casi imperceptible. Como una sombra rezando el borde de tu conciencia. Recuerdo estar sentada en la cocina una noche, el suave zumbido del refrigerador llenando el silencio, y sentirlo. Ese pensamiento incómodo, persistente, de que tal vez, solo tal vez, algo no estaba del todo bien. Durante años, mi esposo y yo habíamos construido lo que yo creía era una vida juntos. No éramos perfectos. Ningún matrimonio lo es. Pero reíamos, discutíamos a veces y siempre regresábamos el uno al otro. Confiaba en él. Confiaba en las pequeñas rutinas, en cómo me besaba antes de ir al trabajo, en los notitas que dejaba en mi bolso. La confianza no era ciega, si ganaba, y yo creía que la había ganado también. Y entonces, un martes cualquiera, todo cambió. Buscaba un cargador. Nuestro dormitorio estaba desordenado últimamente, papeles, recibos viejos, cables enredados. Estaba revisando debajo de la mesita de noche cuando lo sentí. Un teléfono pequeño y elegante. No era el que él usualmente llevaba. No era el que yo conocía de memoria en su bolsillo, con la pantalla rota que se negaba a reemplazar. Era nuevo. Diferente. Lo sostuve en mi mano. Frío. Desconocido. Mi primer pensamiento fue que tal vez era un teléfono del trabajo del que no me había hablado. Al principio parecía razonable. Él trabajaba muchas horas, a veces se quedaba hasta tarde, a veces desaparecía a reuniones que nunca mencionaba. Pero algo en mi mente se negó a asentarse. Había un peso en mi pecho, una inquietud inquebrantable que me hizo detenerme. No debería haberlo mirado, lo sabía, pero una parte de mí no podía dejarlo ir, no sin saber. Desbloquearlo fue más fácil de lo que esperaba. No había puesto contraseña. Hizo que mi corazón golpeara confusa en el pecho. La pantalla se iluminó con notificaciones, cientos de iconos pequeños que no reconocía. Aplicaciones que nunca había visto. Nombres y rostros, mensajes que no podía comprender. Y entonces lo Roman 6. Aplicaciones de citas. 40 y 7, 40 y 7, no una ni dos, sino decenas. Cada una con mensajes, coincidencias, notifications. Cada hilo llevaba a una vida que yo no conocía. Recuerdo sentarme allí en el suelo, la espalda apoyada en la cama, sintiendo que el estómago se me hundía, las manos temblando. Quería cerrarlo, fingir que no había visto nada. Pero mis ojos eran atraídos por las pantallas como por imanes. Cada app contaba la misma historia, una vida secreta meticulosamente construida. Cuidadosamente escondida. Cuidadosamente separada de la vida que habíamos construido juntos. No lo haré, no al principio. Mi mente se fue a otro lugar, algo frío, calculador. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? Meses, años. Era yo ciega o él simplemente era tan bueno escondiéndolo. Abrí una aplicación. Solo una. Mis dedos temblaban. Y allí estaba. Conversaciones. Coqueteos. Planes que no estaban destinados a mí. No explícitos, no gráficos, solo allí. Allí en los registros digitales, la prueba de algo que siempre había temido, pero nunca imaginé. El pensamiento que más me golpeó no fue que estuviera hablando con otras mujeres. Fue que había construido ese mundo secreto mientras compartíamos el nuestro. Una vida paralela, existiendo silenciosamente bajo el mismo techo. Pasé horas allí, desplazándome, abriendo aplicaciones,
leyendo mensajes, armando un mensaje de engaños que no podía reconciliar con el hombre que creía conocer. Encontré perfiles con fotos que no reconocía, nombres de usuario crípticos, ubicaciones que sugerían que había estado mintiendo sobre donde iba. Algunas apps tenían solo un mensaje, otras largas conversaciones continuas. Algunas incluso tenían citas programadas. Sentí que caía, no en ira, no inmediatamente en rabia, sino en un vacío profundo y resonante de incredulidad. No lo confronté esa noche. No pude. Me senté en la habitación oscura, el teléfono pesado en mis manos, sintiendo el silencio de nuestra casa aplastarme. Lo escuchaba respirar en la habitación de al lado, inconsciente, desprevenido. Y me pregunté, ¿cuánto tiempo había estado viviendo una vida a medias? El sueño no ligó. Mi mente giraba con preguntas sin respuesta. Si sentía culpable, creía que estaba siendo cuidadoso. Alguna vez sintió lo que yo sentía, confiando, creyendo, amando. Me odié por imaginar que tal vez alguna parte de mi merecía esto, por culparme en las horas silenciosas de la noche. Pero esos pensamientos venían igual, sin pedir permiso y persistencia. La mañana no trajo alivio. La luz que entraba por las cortinas era cruel en su inocencia. Hizo café, lo sirvió sin preguntar si yo quería. Me besó la frente, sonriendo, inconsciente. Y quais gritar, derrumbarme, dejar que me viera como yo lo había visto a él. Pero en su lugar, sonre, asentí. Fingí, porque no estaba lista. No sabía cómo estar lista. Necesitaba un plan, no cruel, no impulsivo, sino deliberado. Algo que me permitiera entender todo lo que enfrentaba. Necesitaba saber. Era esto una obsesión pasajera, una fantasía digital, o algo mucho más profundo. El día se volvió un barón de conversaciones, a medias y sonrisas forzadas. Cada texto, cada notificación que veía en mi propio teléfono, parecía un susurro, un recordatorio de que la realidad había cambiado. Seguía mirando su teléfono habitual, el que conocía, preguntándome si el teléfono secreto era parte de un patrón más grande. Esa noche tomé mi primera decisión consciente. No lo confrontaría, no on. Observaría, vigilaría, entendería. Digería que la verdad se revelara por completo antes de actuar. Era una pequeña victoria de control en una situación que me había dejado desnuda. Pasaron los días. Y con cada día que pasaba, el peso del conocimiento se hacía más fuerte. Cada vez que él pasaba con esa sonrisa casual, sentía la disconexión en mi pecho, un dolor sordo que se agudizaba en los momentos de silencio. Comencé a notar pequeños detalles. Como escribía un mensaje y ocultaba la pantalla, como reía de mensajes que nunca compartía conmigo, la discreción sutil en sus movimientos. Me volví hiperconsciente de nuestras rutinas. El café de la mañana, los platos después de la cena, como miraba su reloj al salir a hacer recados. Catalogué cada movimiento, cada matiz, construyendo un mapa mental de comportamiento que parecía al mismo tiempo mundano y sinistro. Y entonces vino la primera grieta emocional. Me encontré fantaseando, no con venganza, no con confrontación, sino con entenderlo. Con preguntar, con calma, lentamente, que lo levaba esto. Era aburrimiento, soledad, simplemente una emoción que no podía resistir. Mi amor por él, obstinado y irracional, luchaba contra la traición en mi pecho. Una noche me senté en el sofá,
El teléfono secreto a mi lado, y susurré al vacío. Cómo pudiste hacer esto y en amarme? La pregunta cuido aje. No si respondió sola. Y hizo, más que nada, se convirtió en mi nueva realidad. Vivir con el conocimiento de su secreto. Vivir con la tensión de la observación silenciosa. Vivir con la sombra de la persona que crea conocer. No lo sabía entonces, pero ese momento, el momento silencioso, pesado, casi sagrado de la realización, fue el comienzo. El comienzo de un viaje que desentrañaría no solo sus mentiras, sino los cimientos mismos de lo que crea que éramos. Y mientras me sentaba allí, con el teléfono en la mano, tomé otra decisión. Una que cambiaría todo. Buscaría la verdad. Cada última pieza. Porque el amor, incluso cuando duele, merece honestidad. Y la traición, incluso la más pequeña, no puede vivir en la oscuridad para siempre. No sabía que encontraría después. No sabía si podría soportarlo. Pero sabía una cosa, y no estaba ciega. Y una vez que ves la verdad, no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente, decidí seguir el primer hilo. Solo una aplicación. Solo una conversación. Pero a veces, un hilo es suficiente para deshacer todo un tapiz. Y hizo fue exactamente lo que pasó. A la mañana siguiente, desperté temprano. Y la casa seguía envuelta en ese silencio frágil que siempre se siente más pesado cuando todo dentro de ti está alterado. El teléfono estaba sobre la encimera de la cocina, casi brillando con las suavelas de la mañana. Lo miré dudando, sabiendo que con cada desbloqueo, cada deslizamiento, cada conversación, estaba adentrando más en un mundo del que tal vez no regresaría igual. Lo levanté. La pantalla estaba viva con notifications, un coro de alertas que se burlaba de la normalidad de nuestra vida. 47 aplications, cada una ventana a una versión de él que yo no conocía. Abrí la primera, una app de citas con un nombre casi inocente, como si estuviera pensada para cafés, no para engaños. Y allí estaba. Una conversación que él había iniciado con alguien llamada Sophie. No era explícita, no había imágenes groseras, ni palabras vulgares, pero había algo peor. Intimidad disfrazada de conversación casual. Bromas, secretos compartidos, curiosidad por los días del otro. Esa atención pequeña y constante que construye confianza y familiaridad con el tiempo, semanas, meses, tal vez años. Lee el primer mensaje, tuviste un día largo en el trabajo, kein time. Y luego su respuesta, she agitado, pero hablar contigo lo es mejor. Solté el teléfono. Mis manos temblaban tan violentamente que pensé que podría dejarlo caer otra vez. No solo estaba coqueteando. Comparsa partes de sí mismo, las que me comparsa a mí con confianza, con alguien más. Recuerdo acurrucarme en el sofá, la luz del sol entrando por las persianas, captando el polvo en el aire, cada partícula un recordatorio de nuestra rutina inquebrantable. No podía lograr todavía. Lograr parecía demasiado definitivo. Admitirlo. En su lugar, susurré para mí misma, una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Abrí la aplicación de nuevo. La conversación continuaba, página tras página. Nombres, bromas, referencias internas que nunca conociera. Mensajes programados para la tarde. Planes para almu. Erzos,
Referencias a libros, películas, música, nuestra música, nuestros libros, las pequeñas cosas que siempre habíamos compartido. Sentí la traición no solo como ira, sino como dolor. Dolor por el tiempo que pensé que teníamos, por la confianza que construí durante años, por las pequeñas mañanas sin importancia que de repente se volvieron frágiles, temporales. Era peor que un engaño físico, me di cuenta. Esto era emocional, psicológico. Una vida en sombra que existe justo a mi lado, bajo el mismo techo, en la misma cama. Empecé a mirar las otras apps, cada una con un matiz diferente de la misma verdad. Algunas más nuevas, otras más antiguas. Algunas usadas de manera esporádica, casi distraída, como si estuviera marcando casillas más que interactuando realmente. Pero algunas estaban activas, constantes, vivas. Y ahí vino la segunda ola. Encontré un registro de videollamadas. No explícito, no sexual, pero íntimo. Risas, conversaciones cercanas, el roce casual de rostros juntos en los cuadros. No podía dejar de mirar, aunque cada segundo destrozaba algo dentro de mí. Escuché su risa en mi mente. Esa misma risa que comparsa conmigo cuando veíamos nuestros programas favoritos por la noche. Solo que ya no era para mí. Esa risa pertenecía a otra. Y de repente, toda nuestra vida, las cenas tranquilas, los recados compartidos, los toques casuals, se sienten como una fachada. Una historia que había estado leyendo todo el tiempo, solo para descubrir que las páginas estaban pegadas con mentiras. Comencé a cuestionarlo todo. Cada pequeño acto, cada sonrisa, cada te amo susurrado. ¿Había sido real o solo una actuación? ¿Me amaba a mí o solo amaba la versión de mí que quería ver? Esa noche no pude dormir. Me senté al borde de nuestra cama, mirando el techo, el silencio roto solo por el sonido de su respiración constante a mi lado. Pensé en confrontarlo. En gritar, en sacudirlo haste que me diera la verdad. Pero una parte de mí temía lo que podría descubrir si forzaba el momento. Temía la profundidad de la mentira, el laberinto de secretos que había construido a su alrededor. En su lugar, decidí seguir otro hilo, una app diferente, con una sola conversación en curso, aún más reveladora que la de Sophie. Era alguien llamada Ella. Sus interacciones eran sutiles, cuidadosas, medidas. A diferencia del coqueteo con Sophie, los mensajes con ella eran estratégicos. Probing, buscando atención, admiración, intimidad. Y entonces, el primer golpe emocional real. Un mensaje que él envió. Ojalá pudiera contar todo, pero algunas cosas son complicadas. Me golpeó como un puñetazo físico. Complicadas. Tenía conversaciones enteras, vidas enteras, ocultas en apps que ni siquiera sabía que existen. Complicadas era una palabra demasiado pequeña para la enormidad de esto. Pasé horas esa noche desplazándome, catalogando, tomando notas mentales. Cada nombre, cada conversación, cada hilo de engaño, pintaba un cuadro que no estaba segura de poder manejar. Y aún así no podía dejar de mirar. Era como ver un choque de autos en cámara lenta. Doloroso, aterrador, pero imposible de apartar la vista. Al tercer día, noté cambios sutiles en él. Estaba inconsciente o eso pensaba. Podía verlo en como si movía, como sostenía su teléfono,
como se desplazaba por la casa. Un pequeño cambio en su comportamiento, suficiente para confirmar que los secretos no permanecen enterrados para siempre, incluso cuando la persona que los leva es experta en ocultarlos. Empecé a levar un registro. Pequeñas observaciones. Patrons. Momentos en que salía de la habitación para atender una llamada o hacer un recado. Pequeñas mentiras sobre reuniones, cenas con amigos. Cada una un hilo que podía terrorar, cada una pequeña victoria en entender lo que se me había ocultado. Y entonces ligo la primera gran revelación, que me rompió de una manera, que ninguna app o conversación podía lograr por sí sola. Descubrí que había estado reuniéndose con algunas de ellas en persona. Solo almuerzos casuals, cafés. Nada escandaloso a simple vista, nada criminal, pero suficiente para hacer tangible la traición. Real. Había cruzado la línea de la fantasía a la realidad, y de alguna manera, nuestra vida juntos permanecía intacta, normal, tranquila. Recuerdo sentarme allí, teléfono en mano, sintiendo que el mundo se inclinaba. Como no lo había visto, como no lo había sabido, y lo más importante, como volvería a verlo igual. El dolor era insoportable, pero había otra emoción debajo, miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que podría descubrir, miedo a lo que significaría para nosotros. Y aún así, ese miedo se mezclaba con claridad. La verdad, finalmente visible, era más nítida que la sospecha, más afilada que la duda. Tenía pruebas concretas indiscutibles. Y hay few cuando comprendí. Esto no se trataba solo de él. Se trataba de nosotros. De la vida que habíamos construido juntos y de los cimientos que habían sido erosionados silent. Ayacement bajo el peso del secreto. No lo confronté de inmediato. No todavía. Tenía que prepararme, no solo para la conversación, sino para las secuelas emocionales. Tenía que prepararme para enfrentar al hombre que creía conocer, al hombre que había creado mundos enteros ocultos, y reconciliarlo con el esposo que me sonría desde la mesa de la cocina. El siguiente hilo que decidí tirar cambiaría todo. No era solo otra conversación. No era solo otra app. Era algo que me obligaría a confrontar no solo sus mentiras, sino al hombre en que se había convertido detrás de la máscara del matrimonio. Y no estaba lista para ello. No dormí esa noche. Me senté en el sofá de la sala, con el teléfono en la mano, el silencio de nuestra casa presionando como un peso. El mundo exterior era normal, autos pasando, el ladrido ocasional de un perro, el zumbido distante de la vida, pero adentro, todo se sentía fracturado. Cada respiración, cada latido, cada pequeño sonido me recordaba que la vida que conocía se había construido sobre una base de mentiras. Hubo otra aplicación, una que había dudado en tocar, porque sabía en lo más profundo que esta podría ser diferente, más reveladora, más personal. Su nombre era Lena. A diferencia de Sophie, que era juguetona, y de ella, que era estratégica, la conversación con Lena se sentía real, genuina. El tipo de intimidad que siempre había creído reservado para el matrimonio. Y leerla fue como un golpe directo al pecho. Los mensajes eran simples al principio. Él preguntaba por su día, lo elogiaba la risa, compartía detalles triviales. Pero pronto escaló,
confesians, DCOs, vulnerabilidades. El tipo de cosas que solo compartes con alguien en quien confías completamente. Alguien en quien te apoyas. Alguien que conoce los rincones ocultos de tu alma. Why entonces me golpeó? Él hablaba con ella sobre mí, sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre el matrimonio en el que había puesto mi corazón. No sé si alguna vez lo entenderá, había escrito. No me vi de la manera que necesito. DJ que el teléfono. Mis manos temblaban, mi pecho se apretaba y sentí que me subían mero. No solo traición, no solo dolor, sino un miedo profundo y retorcido. Miedo de que todo lo que habíamos construido, las mañanas tranquilas, los kits internos, las largas conversaciones nocturnas, hubiera sido visto a través de un lente al que yo no pertenecía. Que para él, yo era parte de una historia que no estaba permitida leer. Recogí el teléfono de nuevo. Mis dedos temblaban tan violentamente que casi lo dijo que 2 veces. Segui desplazandome. A veces me pregunto si cometí un error, escribió. La amo, sí, pero no puedo darme lo que estoy buscando. Mi visión se nubló. Sentí que me ahogaba. Mi mente trataba de racionalizar, de encontrar sentido, pero era imposible. El hombre en quien confiaba, a quien amaba, con quien había construido una vida, hablaba con otra persona sobre mí, sobre nuestro matrimonio, de maneras que no podía reconciliar con la vida que compartimos. Me senté allí durante horas, leyendo y releyendo, tratando de entenderlo. Y entonces lo comprendí. Lena no era solo una conversación secundaria. No era un coqueteo casual. Era un ancla emotional para él. Alguien en quien confiaba, en quien se apoyaba, con quien compartía las partes más íntimas de sí mismo, partes que me había retenido. No podía respirar, no podía pensar, no podía creerlo. Y, sin embargo, la prueba estaba allí, brillando en mis manos. Palabras en una pantalla, tangibles, indiscutibles, destrozando la vida que había conocido. Recuerdo susurrar a la habitación vacía. ¿Cómo pudiste hacer esto, y en amarme? Pero la respuesta no llegó. Solo el silencio. Solo el peso de la realidad presionándome. Los días siguientes fueron un borrón. Hice las cosas de siempre, pero todo se sentía diferente. Lo observaba moverse por la casa, allí, o al menos creyéndolo al tormenta que había tomado residencia en mi pecho. Cada sonrisa, cada contacto casual, cada mirada pasajera se sentía como una mentira. Y comencé a notar cosas que nunca antes había percibido. Como escribía mensajes tarde en la noche, la tensión sutil en su postura al regresar de hacer recados, como evitaba el contacto visual en momentos de silencio. Me di cuenta de algo que no me había permitido ver antes. El hombre que amaba, en quien confiaba, había estado viviendo una vida dual durante años. Y no se trataba solo de las aplicaciones o las conversaciones. Era la profundidad de la intimidad emocional que tenía con otros lo que más me aterraba. Era real. Era significativa. Y no tenía nada que ver conmigo. Comencé a levar registros meticulosos. Notas sobre que aplicaciones estaban activas, marcas de tiempo de mensajes, patrones de comportamiento. No sabía por qué al principio, quizá era control, quizá era supervivencia, pero lentamente se convirtió en estrategia.
necessitaba comprender el alcance completo de lo que enfrentaba antes de poder actuar. Entonces vino la prim. Era gran confrontación en mi mente. No estaba lista para confrontarlo en persona, pero tenía que enfrentar la verdad en mi propio corazón. Sentada sola en la cocina tarde en la noche, susurré, casi suplicando. No fui suficiente. Necesitas todo esto porque yo no fui suficiente. El silencio que respondió fue ensordecedor. Entonces comprendí que esto no se trataba de mí, o al menos no completamente. Se trataba de él, de sus deseos, sus miedos, su incapacidad para reconciliar quien era con la vida que compartimos. Hizo que la traición fuera aún más dolorosa, porque no solo mintió, había encontrado satisfacción en otro lugar mientras vivíamos uno al lado del otro. Alcancé otra aplicación casi automáticamente. Era una aplicación de citas que aún no había revisado. Una con docenas de conversaciones activas, pero una en particular captó mi atención, Maya. Sus mensajes eran diferentes, directos, coquetos, seguros. No buscaba intimidad emocional profunda como Lena, ni era juguetona como Sophie. Era transaccional, efficient, casi desafiándolo a que la descubrieran. Sin embargo, él respondía, con entusiasmo, con energía, con un tipo de emoción que no había visto en años. Al leer su conversación, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Ira, profunda, ardiente, imparable ira. Debajo de esa ira, algo que no esperaba, miedo de lo que esto significaba para nosotros. Miedo de lo que este hombre, que había sido mi compañero durante años, era capaz emocionalmente. Miedo de que la persona que amaba no fuera la persona que había creído conocer. Entonces comprendí que debía tomar una decisión. Podía seguir ciega, continuar pretendiendo, esperar que desapareciera, o podía confrontarlo todo. Cada aplicación, cada conversación, cada mentira, podía desentrañar la verdad y obligarlo a enfrentarla. Pero confrontarlo no sería simple. Era un hombre que había escondido una vida entera de mí, que había construido cuidadosamente capas de engaño. La confrontación sería explosiva, inevitable, que cambiaría la vida. Aún así, sabía que no podía quedarme en este purgatorio. No saber, no ver, no comprender, me estaba consumiendo lentamente. Esa noche tomé una decisión. No actuaría impulsivamente, al menos no todavía. Pero reuniría las pruebas. Me paría la vida secreta que había construido. Comprendería la profundidad de la traición antes de dejar que viera la tormenta que había creído. No sabía que el siguiente hilo, que terrara revelaría algo que cambiaría por completo mi percepción de él y de mí misma. Algo tan inesperado, tan profundo, que me dejaría cuestionando todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y el deseo humano. A la mañana siguiente, desperté con un peso presionando mi pecho, más pesado que nunca antes. La casa estaba en silencio, pero cada sonido, el goteo del grifo, el zumbido del calefactor, el tráfico distante se sentía amplificado, como si el mundo hubiera conspirado para recordarme que nada era normal ya. No hablé. No me moví rápido. Solo me senté al borde de nuestra cama, mirando el teléfono secundario, sintiendo los temblores de una tormenta que no podía ver pero sabía que venía.
Ya había revisado decenas de conversaciones, innumerables mensajes y de pequeñas traiciones. Pero había una aplicación que no había abierto. Una que estaba enterrada entre las demás, casi oculta. La había evitado porque tenía un presentimiento. Esta deliria más que todas las demás. Que esta no solo revelaría su vida secreta, sino una parte de él que no podría dejar de ver. La desbloqueé. Los mensajes me saltaron a la vista. Y en ese instante, mi corazón se detuvo. Había estado confiando sus miedos más oscuros, sus deseos más profundos, sus pensamientos más íntimos a alguien que ni siquiera conocía en persona. Alguien en quien confiaba más que en mí. Sus palabras eran cuidadosas, precisas, vulnerables. No eran juguetonas, ni coquetas, ni transaccionales. Eran crudas. Honestidad en formas que nunca había tenido conmigo. Siento que estoy viviendo dos vidas. Ya no sé cuál es real. Presioné mi dedo contra la pantalla, temblando. Esto no era casual. No era diversión. No era un impulso. Era una confusión. Y luego los mensajes empeoraron. No en contenido, sino en implicaciones. A veces me pregunto si he construido muros demasiado altos. Tal vez ya la he perdido, aunque ella todavía no lo sepa. Hablaba de mí, de nosotros, del matrimonio en el que había invertido años de mi vida. Y, sin embargo, de algún modo, si había convencido de que yo no lo veía, que no lo entendía, que no podía dar lo que él necesitaba emocionalmente. Sentí que mi estómago se retorcia. Rabia, tristeza, traición, todas las emociones me golpeaban a la vez. Y debajo de todo, algo más oscuro, la autocrítica. Realmente le había falado, era culpa mía o suya. Había una verdad sobre nosotros, sobre mí, que me había negado a ver. Seguí leyendo. Sé que él me ama, pero no sé si eso es suficiente. Angelo algo que yo no puedo darlo, y tal vez por eso estoy aquí. DJ que el teléfono en el sofá mirando al techo. Mi mente se negaba a procesarlo completamente. Quería gritar, correr, sacudirlo para exigir respuestas. Pero no podía. Mi sencha paralizada, atrapada en una realidad que no tenía nada que ver con el hombre que creía conocer. Y entonces noté otra cosa. Un patrón. No solo traición emocional, sino planificación meticulosa. No era descuidado. No era imprudente. Había construido cuidadosamente esta vida, manteniéndola junto a nuestro matrimonio sin tropezar, sin exponerse. La verdad me golpeó más fuerte que cualquier mensaje. Había construido toda una existencia paralela, y yo había sido ciega. No lo haré todavía. No es idea. En cambio, lo observé, lo estudié. Cada mirada, cada movimiento, cada risa se sencha como una mentira. Me obsesioné con los detalles, como sostenía su teléfono, como escribía mensajes, las pequeñas cosas que decía que no cuadraban. Lo catalogué todo mentalmente, sabiendo que este conocimiento era tanto mi arma como mi veneno. Esa tarde, me obligué a enfrentar la realidad de la manera más fría y silenciosa posible. Me senté en la mesa de la cocina, el teléfono secundario frente a mí, el café intacto, y susurré al silencio. ¿Quién eres? ¿Quién has sido todo este tiempo? No hubo respuesta. Solo la respiración suave y constante del hombre que había dormido
en nostra cama la noche interior, agino a la tormenta que si gestaba en mi corazón. Los días se difuminaron en noches, pasaron semanas, seguí cada hilo, armando una vida que nunca había conocido. Cada descubrimiento era un pequeño cuchillo que se clavaba más profundo. Y aún así, cada descubrimiento traía claridad. Las mentiras eran vastas, pero ahora podía ver el alcance completo de lo que enfrentaba. Y entonces, el momento que lo destruyó todo. Encontré una conversación diferente al resto. No por su contenido, sino por su intimidad. Había escrito, con sus propias palabras, algo que confirmaba mi peor miedo. La amo más que a nada, pero no puedo dejar de decir a otra persona. No sé si hizo mi hace un monstruo o solo humano. Sentí que mi cuerpo se desplomaba contra el sofá. Monstruo o humano, esas palabras resonaban en mi mente una y otra vez. Era capaz de amar y traicionar al mismo tiempo. Podía un hombre que me abrazaba cada noche vivir una vida secreta que nunca te quería. Las líneas entre amor y traición se difuminaron. Mi dolor se convirtió en rabia, mi rabia en miedo, y mi miedo en una determinación feroz y consumidora. Yo no podía quedarme sentada. No podía fingir. No podía ignorar la verdad. Empecé a planear la confrontación, no impulsivamente, no emocionalmente, sino deliberadamente. Tenía que entender todo primero, cada aplicación, cada mensaje, cada momento oculto. Solo entonces podría enfrentarlo con claridad. Pero mientras profundizaba, encontré algo aún más inesperado. No otra conversación, no otra aplicación, sino un patrón de comportamiento que lo hacía todo personal. No solo me había mentido a mí, sino que sí había mentido a sí mismo. El hombre que creía conocer había estado construyendo una narrativa donde podía ser amado, admirado y deseado por otros, mientras simultáneamente mantenía vivo el matrimonio. Y hizo, más que cualquier otra cosa, me admiraba. Porque no se trataba solo de la traición. Se trataba de entenderlo a él, y, en el proceso, de entenderme a mí misma. ¿Quién era yo realmente, en esta ecuación? La esposa que amo ciegamente. La mujer que ignoro las señales de advertencia. O la persona que ahora debía navegar una realidad mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Todavía no tenía respuestas, pero sabía una cosa, la confrontación llegaría, y cuando llegara, nada volvería a ser igual. No podía esperar más. La cosa se sentía como una jaula. El silencio entre nosotros se estiraba insoportablemente, cargado de secretos. Sabía que tenía que confrontarlo. No con ira, no con acusaciones, sino con la verdad. Necesitaba ver su rostro, escuchar sus palabras, finalmente entender al hombre que había amado durante años. Y al hombre con el que había vivido sin conocerlo del todo. Era tarde por la tarde. La luz dorada se filtraba entre las persianas, dibujando franjas en el suelo de la cocina. Él estaba preparando café, terroriendo suavemente, completamente ajeno a la tormenta que yo levaba. Sentí un nudo en la garganta, las manos temblorosas mientras dejaba el teléfono secundario sobre la encimera, como un testigo silencioso. Podemos hablar, pregunté con voz baja, casi frágil. Se volvió, sonriendo al principio, pero la sonrisa se desvaneció al ver la expresión en mi rostro.
algo en mis ojos, algo que nunca había visto, lo detuvo a medio paso. Claro que pasa, dijo, intentando sonar casual, pero su tono vaciló, solo un poco. Respiré hondo. No quería empezar con ira. Quería claridad. Quería la verdad. Quería ver si el hombre con el que había construido una vida en exis. Tía detrás de la red de secretos. Lo encontré, dije. Las palabras quedaron flotando en el aire pesadas. El teléfono secundario, las apps, las conversaciones, say to do. Su rostro cambió. Confusión, sorpresa, miro y algo más que no pude identificar brillaron en sus ojos. Por un momento, no dijo nada, solo me miró, apretando la cafetera entre sus manos. Yo no sé qué decir, susurró finalmente. No tienes que decir nada todavía, respondí. Mi voz temblaba, aunque traté de mantenerla firme. Solo necesito escuchar la verdad, porque. Si paso una mano por el cabello, caminando un poco, evitando el contacto visual. Es complicado, dijo, las palabras sonando huecas. Yo te amo, de verdad, pero no sé cómo explicar por qué hice todo esto. No es por ti. Es por mí. Necesitaba algo que ni siquiera yo podía comprender. Su honestidad, aunque incompleta, dolió más que las mentiras. Porque una parte de mi quería creerlo. Una parte todavía lo amaba. Pero otra parte, la que había vivido semanas de miedo, sospecha y traición, gritaba de rabia y dolor. No entiendo, dije, mientras las lágrimas comenzaban a formarse. Lo tienes todo aquí conmigo, y aún así construiste otra vida. Varias vidas. Como puedes amarme y hacer esto al mismo tiempo. Si siento derrotado, como si el peso de su propio engaño finalmente lo hubiera alcanzado. No lo sé, admitió. De verdad que no. Pensé que podría compartimentalizarlo, mantenerlo separado. No quería lastimarte, pero tampoco podía detenerme. Mi sencha vivo de formas que aquí no sencha. Y me odiaba por ello. Me senté ali, el corazón latiendo con fuerza. Sus palabras eran una mezcla de verdad y confusión, pero no disminuían la traición. Solo la hacían más compleja. Como podía alguien amar y dañar al mismo tiempo? Como podía alguien proteger y traicionar simultáneamente? He sido tan estúpida, susurré, más para mí que para él. Todo es tiempo, pensando que estábamos bien, pensando que te conocía. Si me conociste, dijo en voz baja, finalmente mirándome a los ojos. Me conociste, pero hay una parte de mí que ni siquiera yo entendía. Y eso es mi culpa. Cada pequeña parte de ello. Por primera vez en semanas, Roman 6 vulnerabilidad pura en él. El hombre que había amado, el que me sostenía en las noches de miedo, el que compartía risas y momentos tranquilos, seguía ahí, pero fracturado. Y el hombre que había descubierto, con teléfonos secundarios, apps de citas y conversaciones ocultas, también era parte de él. Nos sentimos en silencio. El único sonido era el zumbido suave del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. No sabía qué decir después. Quería gritar, llorar, golpear, suplicar y perdonar todo a la vez. Quería que explicara cada conversación, cada cita, cada mentira. Pero también me di cuenta de algo vital. Esta confrontación no se trataba de castigo. Se trataba de comprensión. ¿Me amas de verdad? Pregunté finalmente, con la voz quebrada.
Si, dijo sin dudar. Siempre te he amado, pero te fallé, nos fallé. Tomé decisions egoístas, imprudentes y cobardes, y lo siento mucho. La disculpa era sincera, pero no borraba el dolor. No dejé las semanas de noches sin dormir, la ansiedad constante, la sensación de insuficiencia. Pero si iniciaba algo, un puente. Un hilo de posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podríamos reconstruir algo de confianza. Me di cuenta en ese momento que la confrontación no había terminado con claridad ni resolución. Había terminado con entendimiento, frágil y incompleto, pero real. Y luego vino el giro inesperado. Él alcanzó el teléfono secundario con una mano temblorosa. Quiero mostrarte algo, dijo. Algo que nunca quis que vieras así. Mi corazón se aceleró. Miedo, ira y curiosidad chocaron dentro de mí, me preparé. Abrió una de las apps, una de las dosnas, y señaló una conversación. Pero esta no era como las demás, no era coqueta ni íntima. No se trataba de deseo ni engaño. Era algo completamente diferente. Yo estaba tratando de entenderme a mí mismo, dijo en voz baja. Pensé que si podía expresar todo, mis deseos, mis miedos, podría finalmente descubrir por qué era infeliz, por qué no podía simplemente estar presente. Lena, Sophie, Maya, eran reflejos de partes de mí que no sabía cómo enfrentar. Y esto era el único lugar donde podía ponerlo todo sin lastimarte. O al menos, esa era mi intención. Sentí el peso de ese momento presionando sobre mí. No solo había mentido. Estaba perdido. Estaba buscando. Y en su búsqueda me había arrastrado a mí, consciente o no. Las lágrimas corren por mi rostro, no solo por la traición, sino por la compleja mezcla de amor, deseo y imperfección humana. Me di cuenta entonces de que esta historia, la historia de nuestro matrimonio, su vida secreta y la confrontación, no se trataba de villanos y víctimas. Se trataba de dos personas, imperfectas y humanas, intentando navegar emotions que apenas comprendían. Y por primera vez en semanas, me permití un destello de al. Go frágil, compasión, no perdón todavía, no confianza. Pero el entendimiento de que incluso el amor puede ser desordenado, incluso la devoción puede coexistir con el fracaso, y que incluso la traición puede contener ecos de necesidades insatisfechas. Nos sentimos allí, el teléfono secundario entre nosotros, ambos en silencio, absorbiendo el peso de la realidad. Y en ese silencio, comprendí algo profundo. La vida no se trata de encontrar parejas perfectas o amor perfecto. Se trata de confrontar las imperfecciones, las sombras y las verdades, even cuando duelen más de lo que jamás imaginamos. A la mañana siguiente de nuestra confrontación, la casa se sentía a la vez familiar y extraña. El sol se filtraba por las cortinas como siempre, el café se preparaba como siempre, el zumbido del refrigerador seguía constante. Pero el ambiente era más pesado ahora, cargado de las verdades no dichas que habíamos desenterrado. Él estaba calado, casi cauteloso. Cada movimiento parecía calculado, cuidadoso, no por miedo a mí, sino por miedo a lo que había hecho y la frágil confianza que ahora colgaba entre nosotros. Lo observé preparar el desayuno, con las manos temblando levemente mientras servía el jugo de naranja. Quise acercarme, confortarlo, pedir seguridad, pero no pude.
no te davia, no mientras mi corazón on laisha con traición. Durante horas, diambulé por nuestra casa como un fantasma, catalogando cada recuerdo, cada momento compartido, tratando de reconciliarlos con el conocimiento que ahora tenía. El hombre que amaba, el hombre que había construido una vida conmigo, también había estado ocultando, mintiendo, compartimentando partes de sí mismo que nunca habría conocido. Y aún así había confesado, había abierto las puertas, aunque solo parcialmente, a la verdad. Entonces comprendí que reconstruir no sería rápido ni simple. La confianza no se exige, se gana, cuidadosamente, poco a poco, día tras día. Y en la quieta de esa mañana, tomé mi primera decisión, intentaría entender antes de condenar. Intentaría ver al hombre detrás de los secretos, no solo al hombre que me había traicionado. El primer paso fue la conversación. Real, honesta, no accusatoria, no llena de ira, sin evasions. Nos sentimos en la mesa de la cocina durante horas, hablando de todo. El teléfono secundario, las apps, las conversaciones, sus sentimientos, los míos, y la vida que habíamos construido juntos. Fue agotador, doloroso. Cada palabra tiraba de hilos que no sabía que existían, desenredando recuerdos y emotions al mismo tiempo. Él explicó lo que ya había vislumbrado en los mensajes, que había estado buscando comprensión, emoción, satisfacción que no podía articular, que había ocultado partes de sí mismo no por malicia, sino por miedo. Miedo a que revelar esos deseos y inseguridades destruyera la vida que habíamos construido. Escuché, con la garganta apretada, la mente girando. Era una mezcla extraña, ira, dolor, tristeza, pero también una impaciencia renuente. Él no era solo el villano de esta historia. Era un ser humano, imperfecto y buscando, y en sus defectos me había arrastrado a un laberinto que no sabía que estaba recorriendo. Aún así, la confianza que antes daba por sentada estaba fracturada. Me sorprendía observándolo, notando su teléfono de una manera que nunca había hecho. Cada notificación, cada vistazo rápido a su muñeca, cada pausa en la conversación, hacía que el pecho se me apretara. Reconstruir la confianza no dependía de que él se demostrara, dependía de que yo encontrara una forma de sentirme segura de nuevo. Pasaron días, incluso semanas. Implementamos pequeños pasos, políticas de teléfono abierto, chequeos mutuos, calendarios compartidos. El teléfono secundario desapareció, eliminado permanentemente, pero las cicatrices digitales permanecían. Cada mañana me recordaba a mí misma que sanar leva tiempo, y cada noche luchaba contra el impulso de revisitar el pasado. Una noche lo encontré mirando por la ventana, en silencio. Me uní a él, sin preguntar, sin acusar, solo estando a su lado. Lo lamentas, pregunté finalmente. Sus ojos no se despegaron del horizonte oscureciendos. Todos los días, dijo suavemente, todos los días lamento el daño que te causé. Lamento haber ocultado cosas. Lamento haber dejado que mis miedos nos guiaran en lugar de nosotros. Nos quedamos en silencio después. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo, indiferentes al desastre personal que se desarrollaba en nuestro balcón. Y en ese silencio, comprendí algo profundo. El amor no se trata de perfección. Se trata de atravesar tormentas, incluso cuando esas tormentas nacen de quienes más confías. Empecé a notar cambios,
no en él, ni en la casa, sino en mi misma. Mi volví más aguda, más conscient, más deliberada. Escuchaba mi intuición con más atención, prestaba atención a los cambios sutiles de comportamiento y, lo más importante, estable si limites. Limites no para castigar, sino para proteger mientras navegaba es terreno frágil y quebrado. So, una tarde, me senté con él y dije algo que nunca había osado expresar. No sé si alguna vez podré olvidar, admití, con la voz temblando, pero si quiero intentar entender. Quiero intentar reconstruir si podemos. Él tomó mi mano, vacilante, pero desesperado. Haré cualquier cosa, susurró. Cualquier cosa para demostrar que puedo ser digno de confianza, que puedo ser mejor, que puedo ser el hombre con el que te casaste. Esa noche no resolvimos todo. Ni siquiera tocamos la superficie de todo el dolor y la incertidumbre. Pero por primera vez desde que descubrí el teléfono secundario, sentí un destello de esperanza. Un hilo frágil que conectaba a dos personas rotas por mentiras, pero indispuestas a intentarlo. En las semanas siguientes, documenté mis sentimientos. No para él, ni para nadie más, sino para mí misma. El dolor, la incredulidad, la tristeza y los momentos de frágil perdón. Escribir se convirtió en una herramienta, una forma de procesar la compleja realidad de amar a alguien que al mismo tiempo te había amado y traicionado. También aprendí otra verdad. La traición no siempre nace de la malicia. A veces surge del miedo, la inseguridad y una necesidad desesperada de ser visto. Reconocer esto no hizo desaparecer el dolor, pero me dio un marco para acercarme a él y a mí misma con honestidad. Luego vino la parte más difícil. Enfrentar la parte de mí que había ignorado señales de alerta, que había confiado demasiado fácilmente, que había puesto excusas. Tuve que reconocer mi propio papel no en la traición, sino en la narrativa que permitió que persistiera. Esa reflexión fue dolorosa, humillante y necesaria. Una noche, mientras estábamos juntos en la sala, comprendí algo más. El hombre frente a mí no era el mismo que había amado, pero yo tampoco era la misma mujer. Ambos habíamos sido cambiados por esta revelación. Nuestro matrimonio era una nueva y frágil construcción, forjada en la confrontación, la honestidad y un acuerdo tácito de navegar lo desconocido juntos. Y aún así, incluso con estas pequeñas victorias, las preguntas persisten. ¿Podré confiar plenamente en él alguna vez? ¿Podrá él reparar completamente las fracturas de mi corazón? ¿Será suficiente el amor cuando está ensombrecido por una traición tan profunda? No tenía respuestas aún, pero sí tenía claridad. Y a veces, la claridad es el primer paso hacia la sanación. Semanas pasaron desde la confrontación. La vida volvió a una apariencia de rutina. Cenas, cafés compartidos, noches tranquilas, pero debajo de la superficie, la tensión persiste. Aprendí a observar, a escuchar, a notar los matices. El teléfono secundario había desaparecido, pero los ecos de su vida secreta permanecían en los rincones de mi mente. Una tarde, estaba revisando unos papeles antiguos sobre su escritorio, recibos, notas, cartas, tratando de concentrarme en tareas mundanas para distraerme de la tormenta en mi pecho. Fue entonces cuando lo encontré. Un cuaderno pequeño, discreto,
escondido detrás de una pila de facturas. Lo tomé. No era una agenda. No era un diario en el sentido tradicional. Era más bien un registro, mantenido meticulosamente. Fechas, horas, pensamientos, observations notas sobre cada persona con la que había hablado en esas 47 aplications. Las conversaciones, las emotions, incluso reflections sobre mi y nuestra vida. Sentí que me faltaba el air. No era la existencia del cuaderno lo que me impactaba, sino la intención detrás de él. No solo había vivido vidas secretas, las había catalogado, las había escrito, analizado, tratando de entenderse a sí mismo a través de las personas que buscaba mientras simultáneamente me ocultaba a mí. Algunas entradas eran banales, coqueteos habituals, bromas, interlocuciones casual. Pero otras eran profundas, casi aterradoramente íntimas. Escribía sobre cómo se sentía vivo hablando con Lena, cómo Sophie lo hacía sentir apreciado de formas que ni él mismo había admitido, y cómo Maya lo desafiaba, obligándolo a confrontar partes de sí que temía. Y luego vinieron las entradas sobre mí. No vi todo en mi todavía, me pregunto si alguna vez le mostré todos los rincones de mi mente. Lo entendería o si iría. La amo cada día, pero estoy inquieto. No porque ella no sea suficiente, sino porque yo no soy suficiente. Estoy fracturado, estoy buscando. Me desplomé en el sofá, abrazando el cuaderno, con el corazón latiendo confusa. Esto no era solo traición. Era un mapa del alma de un hombre, desordenado, fracturado y real. No solo había mentido, había intentado entenderse a sí mismo en el proceso de engañar. Y en algún punto de esa realización, sentí una emoción inesperada, tristeza. No por él, ni siquiera por mí, al menos no completamente, sino por la condición humana, la complejidad del amor, el deseo y la lucha por reconciliar quienes somos con quienes queremos ser. Me quedé despierta toda la noche leyendo, el cuaderno abierto en mi regazo. Su honestidad, even en secreto, era abrumadora. Cada palabra rev. Hilaba capas que nunca había visto. Y con cada página, entendía algo crucial. El hombre que me había traicionado también era el hombre que desesperadamente intentaba comprenderse a sí mismo. Al amanecer, el cuaderno estaba cerrado, pero su peso permanecía. Sabía que debía confrontarlo de nuevo, pero no para acusar. No para exigir respuestas. Esta confrontación sería diferente. Sería sobre comprensión, reconciliación y enfrentar la verdad sin adornos de quienes éramos realmente. Cuando finalmente le hablé, mi voz estaba firme. Encontré el cuaderno, dije simplemente. Palicio y pude ver un destello de miedo en sus ojos. Yo no iba a mostrártelo, admitió. Pensé que podría empeorar las cosas. No lo hará, dije. No cambia nada y lo cambia todo. Vio porque hiciste lo que hiciste, y también vio las consecuencias. Necesitamos hablar no de castigo, sino de la realidad. De nosotros. Asintió, sentándose a mi lado. Sus manos temblaban, pero esta vez no era el temblor del ocultamiento, sino el del peso de la verdad, de la responsabilidad. Pasamos horas ese día leyendo pasajes juntos, hablando de ellos,
confrontando las partes de nuestra vida que habían estado ocultas y reconociendo las partes de nosotros que habíamos ignorado. Algunos pasajes dolían, otros iluminaban. Algunos me hicieron llorar, otros me hicieron reír suavemente, incrédula ante la humanidad absoluta de todo. Y luego vino la revelación final, la más desafiante. Una entrada revelaba una decisión que casi tomó, una reunión que había planeado pero nunca asistió. Fue un momento que podría haber destruido todo de forma irreparable, un instante donde nuestras vidas podrían haberse roto permanentemente. Pero no fue así. Se detuvo. No por mí, sino porque, en el fondo, comprendió que perder lo que habíamos construido era demasiado costoso. Que valoraba nuestra vida más que la gratificación momentánea. Al leer hizo, entendí algo vital. La traición no siempre borra el amor. El engaño no siempre destruye el núcleo de una relación. Las decisiones que tomamos después, la voluntad de enfrentar las consecuencias y el valor de ser honestos. Es lo que determina si una relación sobrevive o se derrumba. Lo miré entonces, lo miré de verdad, y Romans 6 no a un monstruo, ni a un villano, sino a un humano imperfecto y buscador. Alguien que había tropezado, caído, y aún así intentaba levantarse. Y en ese momento comprendí la complejidad del amor mismo. Nunca es simple, nunca perfecto, nunca completamente seguro. Es desordenado, crudo, doloroso, y profundamente humano. Los días siguientes fueron tentativos, frágiles. La confianza debía reconstruirse capa por capa. Si establecieron límites, si crearon nuevas rutinas, si repitieron conversaciones hasta que la claridad reemplazó a la sospecha. Y lentamente, con cautela, comenzamos a navegar una vida alterada, pero no destruida. Sabía, sin embargo, que el camino no había terminado. La traición de las cicatrices que nunca desaparecen por completo. Las preguntas persisten. Las dudas resurgen. Y el pasado nunca se va del todo. Pero al elegir confrontar, comprender y enfrentar las verdades incómodas, descubrí una capacidad más profunda de resiliencia tanto en él como en mí. A veces, el amor exige las lecciones más duras, las verdades más difíciles. Nos puede enfrentar las partes de las personas que más apreciamos y que más nos aterrorizan. Y nos puede decidir. Digamos que el miedo nos destruya o permitimos que la comprensión nos guíe hacia algo nuevo. No tenía todas las respuestas aún, pero tenía claridad, y eso era suficiente por ahora. Los días que siguieron se sintieron como caminar a través de la niebla. Nuestro hogar era el mismo, pero el aire entre nosotros cargaba un peso que no podíamos ignorar. Nos movíamos con cuidado, probando límites, aprendiendo a coexistir con una confianza frágil. Notaba cada mirada, cada gesto, cada paso, tanto en él como en mí. Él estaba intentando. Lo podía ver. Pequeñas cosas. Como dejaba su teléfono sobre el mostrador en lugar de llevarlo constantemente, como compartía su calendario, incluso las pequeñas confusiones que hacía cuando creía que yo no escuchaba. Nada grandioso, nada teatral, sino el goteo lento y constante de la honestidad. Y poco a poco, empiezo a calar en mí. Reconstruir la confianza no depende de un solo momento. Depende de innumerables pequeñas elecciones, hechas una y otra vez, hasta que superan el recuerdo de la traición. Empecé a notar mis propios cambios también. Me volví más aguda,
más conscient, más deliberada. Escuchaba mi intuición como nunca antes. Prestaba atención a patrons, a señales ocultas, a verdades sutiles que antes había ignorado. Una vez me habían tomado por sorpresa, pero no volvería a asustar. Algunas noches, todavía me encontraba mirando el teléfono secundario, es mucho desechado. No con la esperanza de encontrar otro secreto, sino como recordatorio de lo que había sido, y de lo cerca que estuve de perderme en el caos de otra vida. Que él había vivido en paralelo. Pensaba en las conversaciones, en las risas, en la intimidad emocional que había compartido con otras mujeres. Y pensaba en nosotros, en lo que había requerido alcanzar este frágil equilibrio. Comprendí que nuestro matrimonio, como todas las relaciones, no es algo estático. Es vivo, respirante, imperfecto. Y en esa imperfección había oportunidad de crecer. Pero solo si ambos estábamos dispuestos a enfrentar las partes de nosotros que habíamos ocultado, incluso el uno al otro. Una tarde, mientras estábamos juntos en el sofá, un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. No era perdón, al menos no completamente, pero sí una disposición a seguir adelante. No sé si alguna vez volveré a confiar completamente en ti, dije suavemente. Él asintió. No lo espero. Solo quiero la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor, que puedo ser honesto, que puedo estar aquí completamente por nosotros. Y en ese simple intercambio comprendí algo profundo. La confianza, una vez rota, nunca se restaura por completo. Pero puede reconstruirse por capas, con paciencia, esfuerzo y transparencia. Puede evolucionar hacia algo diferente, quizá más fuerte, quizá más cauteloso, pero significativo. Comenzamos a crear pequeños rituales para reforzar la honestidad. Unos compartidos donde los teléfonos permanecían sobre el mostrador. Revisions nocturnas sobre nuestros días y emotions. Conversaciones abiertas sobre deseos, miedos y expectativas. Nada era fácil, nada se sentía natural al principio, pero era necesario. En los momentos de quietud, reflexionaba sobre lo que había aprendido, no solo sobre él, sino sobre mí misma. Aprendí que el amor no siempre es suficiente. Que el afecto por sí solo no te protege de la traición, ni puede evitar que alguien busque satisfacción en otro lugar. Pero el amor acompañado de honestidad, reflexión y esfuerzo puede sobrevivir incluso a las fracturas más profundas. También aprendí que confrontar la verdad nunca es cómodo. La confrontación es desordenada, dolorosa y desestabilizadora. Pero es necesaria. Porque fingir, ignorar o enterrar secretos solo amplifica el colapso eventual. A veces pienso en el cuaderno que él mantenía, el meticuloso registro de su vida secreta. Me lo imagino allí, en silencio, sobre la estantería, testimonio de la complejidad del deseo humano y de las largas rutas que recorrimos para entendernos a nosotros mismos. Es un recordatorio de que el amor nunca es simple, nunca lineal, nunca predecible. Es un viaje lleno de tropiezos, errores de juicio y momentos que pueden rompernos o enseñarnos a soportar. También comprendí que las verdades más difíciles no siempre son las que descubrimos sobre otros, sino las que descubrimos sobre nosotros mismos.
Sobre nuestra capacidad de perdonar, sobre nuestros limites, sobre lo que aceptamos y lo que no. Sobre cómo elegimos reconstruir cuando lo que conocíamos ya no existe. Nunca dejamos de hablar del pasado. Nunca ignoramos el teléfono secundario, las aplicaciones o las conversaciones. Pero con el tiempo, el dolor se suavizó. La ir se templó con comprensión. Y poco a poco, volví a ver al hombre con el que me casé, no al hombre que me traicionó, sino al ser humano imperfecto, buscador y esforzado debajo de todo. Y en esos momentos de reflexión silenciosa, también mi Roman 6 a mí misma. Más fuerte, más sabia, más vigilante. Aprendí que sobrevivir a una traición no significa solo salvar una relación, significa reclamarte a ti misma. Hay noches en las que todavía despierto en medio de la noche, con el corazón latiendo, la mente reproduciendo los momentos en que descubrí la verdad. Pero entonces recuerdo lo lejos que hemos legado las conversaciones, la honestidad, los pequeños actos de reconstrucción, y respiro de nuevo. Sé que el amor nunca es seguro, nunca garantizado. Sé que la confianza es frágil, a menudo temporal, siempre ganada. Y sé que algunas cicatrices nunca sanan por completo. Pero también sé que enfrentar la verdad, confrontarla con valencia y paciencia, y permitir reconstruir con conciencia. Ese es el único camino hacia la esperanza. Nuestro matrimonio nunca será lo que fue antes del teléfono secundario, las 47 aplicaciones y las vidas secretas. Pero puede ser algo nuevo, algo honesto, algo que reconoce las sombras mientras abraza la luz. Y al final, comprendí esto. Los viajes más difíciles enseñan las lecciones más profundas. Las traiciones más profundas iluminan las verdades más profundas. Y los momentos más silenciosos, esas pausas reflexivas, son donde nacen la comprensión, la sanación y el crecimiento. Habían pasado meses desde la confrontación. El teléfono desechable había desaparecido, las aplicaciones eliminadas, y aún así los recuerdos permanecían. La confianza, una vez fracturada, no se repara de la noche a la mañana. Sana lentamente, en capas, en momentos tanto pequeños como profundos. Comencé a notar sutilezas que antes no había percibido. La forma en que él hacía con. Tacto visual al hablar con honestidad. La manera en que dejaba pequeñas notas para mí pequeños recordatorios de que recordaba detalles que yo pensaba que había olvidado. La forma en que me buscaba cuando estaba angustiada, no por obligación, sino por conciencia. Y, aún así, todavía había momentos de inquietud. Un mensaje retrasado por unos minutos, una llamada inesperada, un pensamiento persistente sobre lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Eran fantasmas del pasado, recordatorios de que algunas fracturas nunca desaparecen por completo. Me hice las preguntas que se negaban a abandonarme. Podré volver a confiar plenamente en él. Si podrá reconstruir la intimidad que habíamos perdido. Y, más importante, podré perdonarme a mí misma por haber permitido la confianza ciega que permitió que esto sucediera. Él también levaba sus propias preguntas. Lo Roman 6 en sus ojos, la culpa, el miedo, la reflexión constante sobre sí mismo. Sabía que había cruzado límites que nunca podrían borrarse.
Why sabía la responsabilidad que tenía de reconstruir, no solo por nosotros, sino por sí mismo. Una tarde, nos sentimos en el balcón, una brisa suave levando los sonidos de la ciudad bajo nosotros. Le pregunté, en voz baja, ¿crees que podemos sobrevivir a esto? Me miro con la mirada firme y reflexiva. No sé si sobrevivir es la palabra correcta, dijo. Creo que podemos evolucionar. Podemos ser diferentes. Más fuertes si ambos elegimos aprender de esto, pero no es lo mismo. No puedo serlo. Y tal vez eso esté bien. Sus palabras me golpearon. Sobrevivir no era suficiente. El amor, la confianza y la conexión no podían simplemente perdurar, tenían que transformarse. Y comprendí que la pregunta no era si podríamos volver a lo que éramos. Era si podríamos avanzar hacia algo que aún no habíamos definido. Pensé en el pasado, los mensajes nocturnos, el teléfono desechable, las vidas emocionales ocultas. Esos momentos nunca podrían borrarse. Estaban incrustados en la narrativa de nuestra relación. Y, sin embargo, no tenían por qué definir su futuro. En reflexión tranquila, reconoce una verdad dolorosa. El amor no es perfecto. La confianza no está garantizada. Las personas son imperfectas, y a veces esas imperfecciones chocan con la vulnerabilidad de maneras que causan desgarro. Pero la elección de confrontar, entender y reconstruir esa elección es donde comienza la esperanza. Volví a levar un diario, esta vez no para catalogar traiciones, sino para seguir el crecimiento. Cada día anotaba instancias de honestidad, gestos de cuidado, momentos en que surgen miedo o duda, y cómo los navegábamos. Era un recordatorio de que las relaciones son cosas activas, vivas, requiriendo atención constante, reflexión y esfuerzo. Algunas noches, me permitía llorar en silencio, por la inocencia perdida, por la confianza rota, por la vida que había sido interrumpida. Y otras noches, me permitía tener esperanza, por la resiliencia descubierta, por la honestidad cultivada, por la posibilidad de crear una vida informada por la verdad y no por la ilusión. También comprendí que este viaje no era solo sobre él. Era sobre mí, sobre entender mis límites, mi capacidad de perdonar y de amar. La traición me obligó a confrontar las partes más fuertes y las más frágiles de mí misma. Y en esa confrontación, descubrí una resiliencia que no sabía que existía. Comenzamos a crear pequeños rituales, recordatorios tanto de responsabilidad como de cuidado. Conversaciones nocturnas, reflexiones compartidas sobre nuestro día, apertura sobre pensamientos y emociones, y el simple acto de registrarnos, no como vigilancia, sino como reconocimiento del trabajo que estábamos haciendo. Cada acto, pequeño como persia, se convirtió en un hilo que teje la confianza, lentamente, con cuidado. Y, aún así, a pesar de toda la reconstrucción, las preguntas persisten. ¿Podré alguna vez dejar completamente el miedo de que la historia se repita? ¿Podrá él alguna vez demostrar plenamente que el hombre que descubrí oculto detrás de las pantallas ya no forma parte de nuestra vida? ¿Podrá el amor sobrevivir conociendo la profundidad de la imperfección de la que los humanos son capaces? No tenía respuestas, y quizás nunca las tendría, pero tenía claridad. La elección de permanecer, la elección de reconstruir, la elección de aceptar la imperfección junto al amor, esa era mía.
Y al tomarla, recuperé algo esencial. Mi agencia, mi voz, mi entendimiento de quella vida y el amor nunca son lineales, ordenados o simples. Algunas noches, todavía imagino el teléfono desechable, las conversaciones, las vidas ocultas. Y siento un punzón de dolor, pero no la angustia cruda y consumidora de antes. En cambio, es un recordatorio silencioso y reflexivo de quellos seres humanos son complejos, quellas relations son frágiles, y quella supervivencia no es la meta final. Comprensión, compasión, honestidad y crecimiento lo son. No tuvimos un ser perfecto, tal vez nunca lo tendríamos, pero en las PR. Egantes persistentes, en la conciencia no expresada de lo que había sido, encontramos algo silenciosamente poderoso. La oportunidad de redefinir cómo podría lucir el amor tras la traición. Los meses que siguieron a la confrontación se sintieron como caminar por una cuida floja. Cada paso requiere equilibrio, paciencia y atención. La confianza, una vez rota, no regresa completa. Se reconstruye lentamente, ladrillo a través de innumerables pequeñas elecciones, momentos de honestidad y vulnerabilidad compartida. Aprendí que la sanación no es lineal. Algunos días se sienten más ligeros, llenos de pequeños triunfos, una risa compartida, un gesto considerado, la manera en que dejaba el café en la encimera sin que yo lo pidiera. Otros días, el pasado regresaba confuso a través de recuerdos repentinos. El teléfono desechable, las conversaciones ocultas, la profundidad del secreto que había existido en nuestra vida. Esos momentos me recordaban que las cicatrices de la traición permanecen, moldando silenciosamente como vimos el mundo y a los demás. Y aún así, a través de todo, descubrí resiliencia, la mía y la suya. Comprendí que el amor no es la ausencia de errores. Es la disposición a enfrentarlos y a elegir un camino hacia adelante pese a la incertidumbre. No éramos perfectos. Éramos humanos, profundamente imperfectos, y aún así capaces de crecer. Comencé a reflexionar sobre las lecciones aprendidas, no solo sobre él, ni solo sobre nuestro matrimonio, sino sobre mí misma. She había sido sorprendida, pero también había sobrevivido. Había confrontado el dolor, procesado la traición y recuperado mi voz. Había aprendido el valor de los límites, la importancia de la autoconciencia y la fuerza que hay en elegir entender en lugar de simplemente condenar. Continuamos con nuestros pequeños rituales. Conversaciones nocturnas, reflexiones compartidas, honestidad sobre nuestros sentimientos y responsabilidad en nuestras acciones. Cada paso, por pequeño que pareciera, se convirtió en un hilo que tejía un nuevo tejido de confianza. Y lentamente, la tensión comenzó a suavizarse. No desapareció por completo nunca del todo, pero se transformó en una esperanza cautelosa y cuidadosa. También comprendí que el perdón no es un acto único. Es continuo, deliberado y profundamente personal. Perdonar a alguien que te ha herido no borra el pasado. No garantiza seguridad ni previene futuros dolores. Pero te permite recuperar tu propia paz, avanzar sin cargar el peso de la ira y la traición como una carga permanente. Algunas noches, todavía pienso en el teléfono desechable, las 47 aplicaciones, las conversaciones que habían amenazado con destruirlo todo. Y siento una extraña mezcla de dolor, tristeza y gratitud. Dolor por la traición,
tristeza por la inocencia perdida, y gratitud por la claridad que me obligó a encontrar, para mí, para nuestra relación y para las lecciones que de otro modo nunca habría aprendido. Ahora comprendo que el amor no se trata de perfección. No se trata de seguridad, certeza o devoción impecable. El amor se trata de presencia, vulnerabilidad, esfuerzo y elección. Se trata de mirar a alguien, verlo verdaderamente y decidir, a pesar del miedo, de las imperfecciones, de lo incertidumbre comprometers, crecer y perseverar juntos. Y aún así, incluso mientras reconstruimos, entendí que algunas preguntas permanecerían sin respuesta. La confianza alguna vez será completa, el miedo a la traición pasada desaparecerá por completo, puede el amor sobrevivir sabiendo lo frágil que puede ser, tal vez no del todo. Tal vez algunas fracturas permanezcan para siempre. Pero hay una fuerza silenciosa en aceptar la imperfección, en abrazar el crecimiento pese a la incertidumbre y en elegir avanzar de todos modos. También aprendí una verdad profunda sobre la complejidad humana. Las personas son capaces de amar y traicionar simultáneamente. Pueden fallar de maneras inimaginables y aún así esforzarse por redimirse. Pueden ocultar, engañar y herir, y aún así anhelar conexión, honestidad y transformación. Comprender esto no justifica el daño, lo contextualiza. Permite espacio para la empatia, la reflexión y la elección consciente. Al mirar atrás, veo que el teléfono desechable, las aplicaciones, el secreto y la traición no fueron solo obstáculos, fueron espejos. Reflejaban no solo sus fallas, sino las mías. Me obligaron a confrontar mis suposiciones, mi confianza ciega, mis propios límites y mi capacidad de perdonar. No sé lo que depara el futuro. No sé si permaneceremos juntos para siempre, o si la vida nos pondrá a prueba de formas que aún no podemos prever. Pero sé esto: enfrentamos la verdad, soportamos el dolor y elegimos navegar las secuelas de manera consciente, deliberada y con conciencia. Esa elección, el compromiso activo y intencional con la realidad, es una forma de amar en sí misma. Mientras me siento aquí ahora, reflexionando sobre todo, siento una aceptación silenciosa. No triunfo. No. No certeza. Pero claridad. Claridad de que la vida es compleja, las relaciones son complicadas y el amor nunca es simple. Claridad de que la traición puede coexistir con el amor, el miedo puede coexistir con la esperanza y el dolor puede coexistir con el crecimiento. Comprendo que el viaje continúa. Que la sanación, la comprensión y la conexión nunca terminan, son continuas, evolutivas, vivas. Y al abrazar esa verdad, encuentro una paz tentativa. La paz que no proviene de la perfección, sino de la conciencia, la reflexión y la disposición a continuar, incluso cuando el camino es incierto. El teléfono desechable, las aplicaciones, las vidas ocultas, siempre existirán en mi memoria. Son parte de la historia, pero ya no definen el camino por delante. Ese camino es nuestro para recorrer, paso a paso, elección tras elección, respiración tras respiración. Y tal vez esa es la lección que esta historia ofrece, no solo sobre el amor, la confianza o la traición, sino sobre la vida misma. Que la claridad, el courage y la elección consciente son lo que nos guía a través de la oscuridad, y que incluso en medio de la fragmentación, podemos encontrar la fuerza para reconstruir,
comprender why continuar.